Hi everyone, I hope you guys doing absolutely fine and welcome back to my another brand new vlog. But unfortunately this vlog is very bad experience with me, because you know what, recently I just bought a new drone. Basically I just updated my previous one and bought a new one, but I flew only 2 days. Thing is, here my drone is crashed. You know, every new pilot has a bad experience with his flight time. That's what happening with me. So yeah, so I came Best Buy and told them like this. So they say there is no return policy because it is damaged item, broken. That's the reason. So they helped me to contact the DJI store, and I already fulfill the process forms to repair, and yeah, I already applied. Let's see if they're gonna repair me it or not. So here's my baby drone. I'm so sorry. Well, so what happening last day, so you guys will see the night time drone shot. I will upload it today at evening. Well, so I fly almost 15 minutes flight hour, and first time I landed top on the car, and the second time when I fly again, that's 5 minutes flight time. And when I tried to landing, it was in regular, just normal mode, and I tried to landing, you know, that's the wrong, because if you try to landing manually in your hand, I mean on your hand, so you can't landing because there is two sensor then underneath. You can see guys, that's the main thing, because you can't landing top on your hand because of the sensor. So you have to put it the sports mode and use your gimbal to the downward. I can't do it, and unfortunately when I try to landing, I didn't see my finger touch and this propeller, and it's getting crashed. I get a little bit hard guys. So it's broken the front left side wings, and it's distract from the main body. That is the thing. So I'm gonna repair it now. It was very bad experience with me guys. I don't know what happening, and I wish it's gonna be fixed soon. Yeah, I expect it. Right now I'm in Grossbeck Highway, and it was another Best Buy store. I bought it from Madison Heights. So yeah, I came here. Why? It's almost 5.5 mile far from my house, but yes, I came here because it's a new experience. If I told them, let's see what they're gonna say, and they said I have to talk to DJI store, and yes, they're gonna fix it or repair it if they can. So I already applied it, so that is the reason guys. And yeah, I hope my drone will be fixed soon. That's all guys for today. Now I'm gonna go to gym because today is Sunday and it's gonna be closed at 10 p.m. So right now the time is 2:40. I'll go to gym for 1.5 hours. I'll be back at around 4:40. What is up everyone, hope you guys doing absolutely fine and welcome back to the next day. So right now আমি যাচ্ছি হচ্ছে UPS স্টোরে আমার DJI Mini 4 Pro, এটা শিফট করব DJI স্টোরে. I think it's in China. So here is the label. So it's time to go to UPS store. Yes, so finally, where was the cracks? আমি তোমাদেরকে একটু লাস্ট টাইম তোমাদেরকে একটু দেখাই দেই, because yes, আমি রাখবো হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলার, ব্যাটারি,
propeller and stuff এগুলো আমি আমার কাছে রেখে দিব আমি জাস্ট অনলি এই ড্রোনটাকে পাঠিয়ে দিব ওদের কাছে উইথ ব্যাগ ইয়েস দ্যাটস ইট ওকে তো তোমাদেরকে দেখাই কোথায় অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাকটা হয়েছে তো হ্যাঁ লেফট সাইডে এই উইংস ইয়াস দিস উইংসটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ডিস্ট্রাক্ট করা এটা একটু ঝুলে গেছে ভাঙা হাতের মতো তো আমি এখন ওটাকে খুলতেছি না আই হোপ ইটস গোনা বি ফিক্সড সুন সো লেটস গো ওয়েল হিয়ার ইউ গো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেছে তো এটা বেসিক্যালি ল্যান্ডিংয়ের সময় আমি চেয়েছিলাম যে ম্যানুয়ালি হাতের মধ্যে ল্যান্ডিং করতে নর্মালি আমি করি বাট নাইট টাইমে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায়নি প্রপেলারের সাথে হাত লেগে ভেঙে গেছে তো ভেরি রিস্কি নাইট টাইম এভরিথিং বাট আই ট্রাইড ইয়া ডান সো আমি এখন ওটাকে লেভেলিং করে ইউপিএস স্টোরে যাবো গিয়ে পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ অ্যান্ড আপডেট কি হচ্ছে কি না তোমাদেরকে অবশ্যই একটা ফুল ব্লগে দেখানোর ট্রাই করব আর আমি অফকোর্স ট্র্যাকিং করব যে আমার প্রসেসিং কতটুকু কি হচ্ছে কিভাবে কি করতে হয় একটা হোল আইডিয়া পেয়ে যাবেন আপনারা সো ইটস টাইম টু গো টু ইউপিএস স্টোর গাইস Let's go. আজকে 2 দিন পর গাইস অনেক সুন্দর রোদ উঠেছে বিকজ অফ ঠান্ডা বাইরে অনেক বেশি ছিল লাস্ট 2 দিন ধরে পুলিশ মামা দাঁড়ায় আছে কারে কখন জানি টিকিট দিয়ে দিবে বলা তো যায় না তো ওয়েদারটা খুবই ভালো আর এরকম ওয়েদারে কিন্তু মন চায় ঘুরতে আজকে আমার ডে অফ আজকে আমি যাই না হচ্ছে কাজে তো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোর মধ্যে এটাই হচ্ছে তো লাস্ট টাইম এরকম ডিল আমি কখনো করি নাই আগে তাই জানি না অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কী করতে হয় তো গতকাল যখন আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম রিপেয়ারের জন্য ডিজিআইতে দ্যাট টাইম তারা আমাকে মেল করে শিপিং লেভেলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল ইমেইলে আমি জাস্ট রাতের বেলা যখন চেক করতেছি ইমেইল তখন দেখি আল্লাহ ওরা তো আমাকে মর্নিংয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল যখন আমি অ্যাপ্লাই করছি তখন আমি চাইলে ওইটা গতকালকে শিফট করে দিতে পারতাম কিন্তু আমি বুঝি নাই আমি মনে করছি হয়তো সময় লাগবে তারা আমাকে মেল করতে বাট পেয়ে গেছি আর রাতের বেলা আমি ওটা প্রিন্ট করে রেডি রাখছি যাতে মর্নিংয়ে যখন ইউপিএস স্টোর ওপেন হবে ঠিক তখনই দিয়ে দিব তো আমি অলমোস্ট চলে এসেছি রিকুইন্টার অ্যান্ড 13 মাইল আর নেক্সট লাইটে হচ্ছে গিয়ে ইউপিএস স্টোর এটা আমার বাসার খুব কাছেই আমরা এমন একটা পজিশনে আছে 11 মাইলে একটা ইউপিএস স্টোর 13 মাইল রিকুইন্টারে একটা ইউপিএস স্টোর সো ক্লোজ টু এভরিওয়্যার ইউপিএস স্টোর সো এটা হচ্ছে উইটকম অ্যাভিনিউ সো আমাকে এখানে হচ্ছে লেফট টার্ন দিতে হবে
It's a big UPS store, guys. এখানে দিলে একটা জিনিস কি হয় জানেন, এখানে হচ্ছে তারা কোনো চার্জ কিছু রাখে না, আপনি অনেক সময় ফ্রিতে দিতে পারেন। আমি এখন পর্যন্ত যতবার রিটার্ন করছি, আমি এখন পর্যন্ত 1 টাকা পেমেন্ট দিতে হয় নাই। বাট আপনি যদি 11 মাইলে ওখানে যান, দেখবেন যে ওরা আপনার কাছ থেকে চার্জ চাইতেছে $5 মতো। আমি অলমোস্ট চলে এসেছি, গাইজ। আমি একটু ফলায় যাচ্ছিলাম, জানি না এরা ওপেন না ক্লোজ। দেখাইতেছে তো ওপেন। সো এখন ভিতরে দিয়ে আসি, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। সো একটা ব্যাড নিউজ, গাইজ। এই যে ইউপিএস স্টোরটা অ্যাকচুয়ালি তারা ক্লোজ করে দিছে ফরএভার টাইমের জন্য। আই ডোন্ট নো ওয়াই। তারা ডিফারেন্ট 2টা লোকেশন দিছে। আমি এখন যাইতেছি হচ্ছে রায়ান রোডে, ওইখানে একটা ইউপিএস স্টোর আছে ওইখানে। আই ডোন্ট নো, এটা মেবি তারা হচ্ছে প্যাকেজিং স্টোর অথবা ডেলি something like that. It's a big store behind the I mean কি বলে যে ডেলিভারি দেওয়ার আগে যেটা হচ্ছে সামনে ছোটখাটো একটা থাকে, পিছনে বিগ ওয়্যার হাউস আই থিঙ্ক। সো এরকম কিছু হয়তো করে ফেলছে তারা, বাট জাস্ট হচ্ছে পোস্টাল সার্ভিসটা মেবি ক্লোজ করে দিছে ওখান থেকে। সো লেটস সি, ওখান থেকে গিয়ে দেখি ওইদিকে কি আছে। Oh, right here, guys. I got it. Maybe তারা এখানে চলে আসছে। অ্যাডভান্স অটো পার্টস। দেখি ওখানে নেই কিনা। তারা যেহেতু পিকচার লক অ্যাডভান্স অটো পার্টস স্টোর 31135। Let's see. Alright, guys, I just got a message from DJI. So they sent me an email to replace the repairing service here. I don't know if you guys can see or not. Yeah, this is, so they're gonna repair my front left aircraft arm module. It's net price $19, repair service fee $65. Come on, always service fee is too high. So my total $85, so I have to pay $85. I think it's gonna be fixed. And they just call me from DJI and just make sure and give me a reminder about the payment. So if I do payment, they're gonna replace it soon, and they're gonna send it to me. Well, let's see what happened. So yep, I just sent the payment here. So click here to review the process. Let me see. Which one? I think this one, right? Okay, hold on, let me just check here. What's the process service right now? And service in progress. I just give the payment right now, guys, and I don't know if it's gonna change or not. Yes, I just did payment, so it's not gonna change yet. Inspection completed and payment. Now it's gonna be repaired and then shipment to me. That's it. So it's almost 6 to 7 days, guys.
Hi everyone, welcome back to another day. So the thing is, আমার drone back হয়ে চলে আসছে Home point updated. and yes, but the problem is আমার authorization zone restricted করে দিছিল and now আমি আমার phone number দিয়ে করলাম, update করলাম and yes, finally it's done. So I think I can fly now. And বাইরে প্রচুর উইন্ডি, আপনারা দেখতেছেন অলমোস্ট 9 সময় চলে আসতেছে. That's why maybe yes, unlocking successful, right? You guys see the sign. And yes, this is my DJI Mini 4. আমি পাঠাইছিলাম হচ্ছে DJI স্টোরে, and DJI স্টোরে পাঠানোর পর যেটা হয়েছে, তারা আমাকে ফাইনালি করে দিয়েছিল, সেট আপ করে দিয়েছে। আর এখন আমি হচ্ছে ড্রোনটাকে ফ্লাই করব, তারা ইভেন এভরিথিং চেক করে দিছে। সো লেটস ট্রাই। Yes, everything works fine, alhamdulillah. So everything good. I think I can fly now. Yeah. Home point updated. Oh, so much wind. That's why, guys. So পরিমাণ wind, guys, দেখতে পাচ্ছেন? Look.